Так, а если я пробую к чату переподключиться, может он заработает? Нет? Так, а если я пробую к чату переподключиться, может он заработает? Нет? Тебя хотя бы слышу, это хорошо. Так. Почему звук игры не захватывает? Потому что в фоне типа нету звука, да, наверное, это понимаю. Ладненько, ладненько. Ну все, давай, она-то вроде переподключилась, да, попробуем. Так, один. Теста. О, работает, отлично. Надо будет просто переподключиться. Так, только его теперь надо вправо, наверное, перенести, потому что слева, мне кажется, он будет мешать. Ах, хрен его знает. Хай слева остается, если будет мешать, направо перенесу его тогда. Вот. Ладно, это работает, это работает. Twitch вроде тоже включен. Поехали. Перенос персонажа. Я уже поставил, пока оно подключалось, настройки там подшаманил. Безумие, естественно. Уровни силы, пусть они автоматически там и умение используют автосохранение, тоже пусть будут субтитры. Да. Ну, без субтитров с английским играть такое себе. В смысле, я хотел... А что там нельзя? Типа там солдат был, и то, что было в прошлом, да, в прошлой моей характеристики не посмотрел, думал, солдата здесь можно будет поменять, но это потом уже будет менять. More than we could have hoped for. Saving the Citadel, even saving the Council, humanity has the trust of the entire galaxy. And still, it's not enough. Our sacrifices have earned the Council's gratitude, but Shepard remains our best hope. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing Вот оно course. мой чел. Now Геймс on сказал. intercept trajectory. Причем и этот Stealth самый, systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. иконка. Brace for evasive которого- maneuvers. Я по иконке я хотел вспомнить, которого-
quickly! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Я считаю, что это лучше, чем плойка. Ну, потому что можно фиксировать в любой момент. Shepard! Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Все-таки попробую этот самый The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Да, подожди. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. У меня ж новый микрофон, поэтому надо это все тестировать. I need you to get the crew onto the evac shuttle. I'll take care of Joker. Shepard. Liara, go. Now. Aye, aye. Ай-яй. Ну, я не знаю. Можно еще вот так вот ее сделать. Вообще, типа, без этого самого. Вот так вот ее потише сделаем. Нормально, нормально будет. Спасибо, спасибо. Escape не могу жмакнуть, чтобы еще на слышках подшаманить звук. Мы типа там тестили, ну, чуть-чуть, но тут было без игры, оно громкость. Разницы никакой. Что так, что в ноль, что не в ноль. А, ну подожди. А, ну так уж. Только когда выходишь из настроек, звуки это самое меняются. Шикарно. Шикарное решение, конечно. Давай вот так вот уберу. Коп, коп, коп. Джокер. Это надо привыкать теперь, чтобы самый бег на пробел и использование всякого на пробел. Но тут в начальной катсцене Шепард еще лысый был, поэтому внешность ни хера не перенеслась, ну и внешность потом можно будет все равно поменять. Это класс, который на различиях собираюсь менять. Надеюсь, у него магнитные ботинки, иначе сомневаюсь, что он так вот невесомости бы спокойно шел. Ну, Монолит советовал в этой части мутить с Мирандой, поэтому я, конечно, не хочу, но попробую. И хочу получить Легиона до того, как я буду помогать Тали. Хочу с Легионом пойти на корабль Тали. Ни разу еще этого не делал. Вообще, можно ли это? Варианцем пойти с Гетом такой себе. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Watch the arm.
И вчера было интересно, а что здесь в этот момент у Шепарда вдруг разгерметизация произошла комбеза? Да ладно. Полетел. Да как тебя за геймс называть или музиком? Это еще тут. Непривычно английскую озвучку слышать. Буду другой, в принципе, и нет. Да, блин, я уже выбирал, что предыстория... А чё и мышка не двигается? Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. Давай еще раз выбери. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you Как тебя choose, называть-то? that turn the routine По нику, если into обращаться. anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. На телефоне там или на We came планшете across the был? lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Нету Williams. синхронизации A между soldier этими to the там core. аккаунтами. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. Что там сейчас по звуку? Нормально, The не? ship. Like nothing По I'd ever соотношению seen. имеется в виду микро. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat, as was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. Я тебя умоляю, с But even Adina's антивирусом pointed accusations weren't ничего enough to тебе не convince the грозит, Council. поверь. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Я, Turian, конечно, не понижаю wanted help. значение твоего компьютера, но A top сомневаюсь, agent что for на твоем Citadel компьютере security. появятся какие-нибудь гостайны, Despite orders которые from his superiors все that I shouldn't хакеры get мира involved, захотят взломать. he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, Руторха the из biggest, Русторка. nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a Качаем. brute. It was his intel that led Механики. to a Механики fugitive with самое incriminating нормальное. evidence on Saren. The fugitive Хатаба, к turned out to be сожалению, an сейчас нету energetic little уже Quarian named с Tal. нами, поэтому A tech expert раньше with a хоть knack Хатаба for качал. hacking. Отличные She были репаки. procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else.
We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe Вводишь, пишешь репаки от механиков, и все, и тебе выдаст сайт механиков, а там уже вводи название игры, какая там это самое, и качай оттуда. Так, что-то у них там rgmechanики.com или что-то, или org, что-то такое у них там, примерно. Ну, ты не перепутаешь, там много особо и нету. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Возможно, не откроется у тебя там, потому что туринг ты блокирует, включай VPN тогда. Relationship had the potential to interfere with the mission. I told Liara about how I felt. Apparently, she'd felt it too. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission. Finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead. Benezia. Saren had taken her to Novarian, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone. With the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base, and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Ash was a good friend, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Caden. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact,
We chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. But Liara saw through my words. She knew I was hurting after Ash's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we'd put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait? We gave in to each other, and it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos, close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reaper's return, если ты нажмешь giving us the под time. стримом кнопочку еще, или как там она называется, то ты можешь посмотреть. Bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We В followed him to описании the Citadel. стрима. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, but Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have Или to put our human развернуть, там alliance их fleet in хрен, jeopardy. как он там называется. The Council had to be saved. They represented the hearts Прокси я and minds поменял of the бы, galactic конечно, на community. помощнее, но Without them, the fleets пока would be in маем disarray. ушимаем. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign, a single На Reaper, какой-нибудь 5800 was будет. relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign Да, fell. это сильно жирно. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would Ну да, easily Тиндал navigate the мощнее, political land. чем мой, так что The other choice, Captain поздравляю Anderson, тебя. the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job. Там как раз, когда which я was a sure думал sign he'd be perfect оперативу for еще it. докинуть, No там ambition как to раз get in начали the цены way. расти на оперативу, The war из-за того, was что там эти самые китайцы threat had научились passed. майнить там на In time, оперативе. The Пока council там would сильно rebuild не выросли itself. цены, решил до The Citadel 32 could be добить. repaired. Even the pain Привет, of lost Монолит. friends would fade. Спасибо за But none of подарок к that Новому mattered if году. the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. Я уже думал, что I had to если find a way. к Рождеству I ты gathered не my выкатишь crew, сборку, уже на took my старое ship, проходить, но and тем went не in менее search of вот answers. ты все-таки Officially, the справился с council would only этим. say I was Я тоже, assigned ну, думаю, на cleanup, 1,5 месяца прошло, без rooting out слуху, any ни духу, remnants там of и Saren's в army. теме никаких продвижек нету. just another routine mission. Ни одного сообщения нету. Думаю, уже все. Давай, давай. Я до 20:30 никуда уходить пока не Commander собираюсь. Shepard has been recovered. Да, и тебя The тоже с Lazarus Новым Project годом. will proceed as Спасибо. planned.
Я заметил, но извини, без обид, конечно, Андромеду я вряд ли буду проходить. Ну, морда лица, да, такая же, как и была. Умственно отсталый Шепард. Да, и тебя тоже с прошедшим. Солдат — это самый всратый класс здесь. Во второй части полностью отвратительным солдатом сделали. Единственное, что мне не понравилось в лаунчере, это музыка пиздец как орёт, ее нельзя выключить. Я бы добавил выключение музыки в лаунчер. Тут просто, ладно, типа, эти самые солдаты могут, типа, все типа оружия, но у них из способностей там 3 из 5 дефолтных способностей, это эти самые... Это патроны, это бесполезно. Ты больше одного типа патронов, все равно нет. Нет, я буду этим самым разведчиком. Не буду я адептом. Нахрен мне нужен адепт. Биотика здесь полная хрень во второй части. Отвратительная штука бионика. Не биотика, биотика. Они убили во второй части биотика в хлам. Примерно как и инженера. Потому что... Что там отсчет идет? А, я думал, отсчет назад по времени идет. Справа внизу. И биотика не действует на все, у чего есть щиты, у чего есть броня, это самое. Ни хрена не... Или ты поменял с блоки, что типа вот эти сингулярности, деформации и прочее. Так, я не за это, то что винтовки, не винтовки, я к тому, что биотика не работает на челов, у которых есть щиты или армор, там, но только на по живому этому самому ХП работает. А тут у всех врагов или щиты, или барьеры, или армор. Там в самом начале пару бомжей и хаски, у которых нету щитов, все, в принципе, это все, на что биотика будет работать. Тебе нужно сначала там снять арбор, снять щиты, а потом оно уже будет только работать. Это все сингулярности и прочая штука. Я говорил, что я буду разведчиком играть. Штурмейк — это как биотик, как адепт, только с этим самым, с ближним боем. Да не хочу я хочу разведчиком. Что-то это самое. А почему? А у него еще и крипа-то. Я сказал, что я буду разведчиком, не хочу. А бонусный талант можно один всего добавить. Не хочу я. Хочу я разведчиком поиграть, не хочу я адептом. Кастеры — это не мое. Вон я возьму себе Лиару или там кого там это, блять, Джек, они будут у меня этими самыми биотиками, будут мне там пщу-пщу-пщу-пщу. Шепард должен быть главным ДПС-дилером, который тут вносит дэмэдж. А болванчики мои дэмэдж особо не вносят. Учитывая, что на безумии они будут умирать, короче, как мухи. Так, нас спрягается правильно. Хочу разведчика. Я уже когда-то играл и с солдатом, и штурмовиков, хватит, давай разведчика попробуем. Инженер, ну, прикольно, конечно, но опять же, взлом ИИ не работает, пока есть щиты арморные где-то здесь. Дроны имба, кстати говоря. Дрон это у Талии дрон это просто жесть. И защитный дрон, и боевой дрон, они сами что-то там летают, стреляют, кидаются, потом когда их убивают, они еще взрываются, нахрен всех дамажат, там пипец, короче. Не знаю, в третьей части там уже у инженеров тоже еще турелька, но турелька стационарная такая. Но тут только пистолет и ПП, а тут еще и снайпа. ПП это такое себе, как горохом во врагу кидаться вот это вот. Причем от гороха будет больше урона, чем от ПП.
Разведчик. Да, я знаю, что не смогу изменить, плевать. He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. Oh my God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson, he's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Wake up, Commander. Миранда, конечно, ГМОшная, но... Надо отдать ей должное. Вот тут укрытие в полной мере мне пригодятся, потому что... Вот сразу 5-й левел, ну шикарно. This pistol doesn't have a thermal clip. Блин, а можно субтитры как-то вот там в нижнюю часть экрана переместить? Ну, криопатрон, по-моему, шляпа дезинтегрирующая, самый топ. Воспоминания, а тут тоже взломы. Решу. Доказал, что я взял этого самого. Ну, типа, вот из 6 этих самых у солдата было 3 этих самых, это 3 типа патронов просто. Одна из этих там граната выделила. Так, криопатроны, что они там дают, хрен его знает. Заморозить такое себе. А что еще? Усиление урона. Так, усиление замороженное. 4 секунды. 5 секунд. Это заморозки цели и длительность. Ну, блин, опять же, криопатроны, по-моему, работают на... Как и зажигательные на... Нет, зажигательные на армор работают. На цели, у которых нету ни щита, ни армора вроде. А вот дезинтегрирующий урон по щитам вроде увеличивает. И урон врагам синтетикам. Сейчас будут роботы вначале. Оперативник, что, скорострельность оружия, больше урон. Целиться стало проще. Что имеется в виду, целиться стало проще? Замедление времени при прицеливании. Ну дезинтегрирующий у меня типа есть. Блин, тут сразу до хрена дают здоровье, вернее, там, героя отступника очков дополнительно. Но маскировка это инвиз. Похер. Все в этот самый, в героя отступника. Так, shift, да? Потрошки сюда, инвиз на 2. Это что? Это восстанавливало тех нигилем, давай. Дезинтегрирующие патроны. А ну да. А ну давай. Я по привычке буду на shift нажимать, чтобы ускоряться, но с этим ничего не поделаешь. А если зря при повороте так сильно расширялся прицел, я просто этого не замечал раньше. Ну типа 3 патрошка в меня попало, что у меня щита нет.
ачивки работают игровые, в отличие от первой части. В первой части они почему-то не работали. Это тоже пиратским флагом. О, и посмотри, физика объектов, и это есть стакан, можно сбить. Невероятно. До чего дошли технологии в 2000 каком-то там году. А да блин, я shift постоянно нажимаю, чтобы это самое. Можно вторую какую-то клавишу назначить на бег. Тут дополнительные клавиши есть. Чувствительность камеры, чувствительность мыши, заглаживание. А, есть дополнительные, имба. Я не знаю, на какую клавишу поеду будет на кап. А какая быстрая загрузка? Что ты делаешь? 9. Вот это вот панель управления на Ctrl, а сюда бег и укрытие используем на Shift дополнительное. Потому что я буду нажимать на Shift, я не могу, оно все время будет на паузу ставиться. Потому что я не помню на самом деле, когда оно игралось, потому что я последний раз играл черти когда в этот самый второй масс. Эффект. Потом наш не сдался. А, кстати. Инвизируешь мне зачем дали? Блин, надо было воспламенение. А я могу сейчас воспламенение еще качать же? Теперь я могу. Для этого нужно маскировку, да, докачать до второго уровня. Задело взрыва союзников. 20 врагов закричать от чего там стоит. Вот это вот мне не понравилось, если честно, потому что в дефолте Mass Effect там, ну, не на безумие, конечно, и так было тяжело щиты и барьеры снимать. А тут они еще и быстрее у врагу перезаряжаются, ну, такое себе. Не, ну с другой стороны, это тебя заставит больше использовать это самое, скиллы твои и союзников. Вот это в любом случае на миссию нужно брать, ну, желательно Тали я, скорее всего, буду брать, потому что у нее ее роботы это просто имба. И кого-нибудь с перегрузкой на этот самый, на уничтожение щитов и барьеров. Потому что перегрузка здесь имба необходима как никогда раньше. Щиты только перегрузкой как раз можно нормально снимать. Ну, убрать же, да. Ну как не сдерживается? Сдерживается, в принципе. Видишь, они могут перезаряжаться и тут, ну да, сейчас они не тупо стоят, когда перезаряжаются, а роботы он подходили. Дверь заперта. Ладно, выберу игра, не напрягайте. Мне интересно, можно здесь молотильщика убить одним зарядом Каина? Потому что вот это вот типа жнецальник, что там один строит, эти коллекционеры, там человекоподобного. Я с одного заряда Каина убил, как и молотильщика раньше. Ползу. Я не отстрелил ему голову, что они прицелили в голову и взрывались. Не?
Мне нравится, не знаю. Просто нравится. Ой, мой любимый взлом. Да. Я помню до сих пор. Бабло. Но я же тебе говорю, что я не за ту же сложность. Я говорю, что раньше болванчики стояли на месте, когда перезаряжались, а сейчас вот видишь, они при перезарядке продолжают сближаться и прочее. Но про щиты я же тебе говорю, просто врагу с щитами будет тяжелее убивать. Относительно дефолта. Сложность-то понятно, что такая же. Просто там, когда начнутся коллекционеры, у них все вот эти предвестники с этими барьерами. Ну, барьеры это не щиты, конечно, но тоже из разряда щитов. Я тоже туда их отношу. Вот эти части я хочу по-быстрому себе этого самого этого питания, не помню, как его зовут, добыть и все миссии с ним попроходить. Я все под конец только с ним брал, все его там на этот самый, на Тессию его взять, потому что на Тессе, я помню, там точно протанский маяк, а он же протанин, если я его с собой возьму, что он там, он-то сможет с ним взаимодействовать, в отличие от меня и там, или Арки. Ну вот первый, это как его там, Джейкоб, да. Шоколадный товарищ. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for... Hostiles detected. Damn it! Ты посмотри на лицо Джейкоба, это, блядь, 2000 хрен знает какой год, и посмотри на этот самый, на Starfield. Starfield 2023 год, и это как бы 2008 или какой, когда там вышел Mass Effect 2. Посмотрим. 2010, ладно, и 2008, на 2 года ошибся. Но все равно 13 лет разницы. Тут Говард, учись. Но все равно, мне кажется, в дефолте они все равно не так плохо выглядело. Ну и Шейд тоже не сильно изменился. Я так подумал, что там аж не текстурки, потому что эти Mass Effect там весит там 40 гигов почти там. Ну, меня главное снайпер. А кроме лучшей вдовы я сомневаюсь, что я что будет. А, ну ты говорил, тут черную вроде вдову добавил сюда. Надо будет посмотреть. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Полетел. Ну, ты биоди, конечно. Проблема в том, что больше тебе особо полезных не будет. Мне, кстати, в Шейде только вот эта функция AMD Filtering FX, мне кажется, бесполезна, потому что у меня не AMD, но тем не менее. Ну, у Джейкоба польза, потому что у него зажигательный патрон полезная штука. Что у него там агент сервера? Можно, кстати, барьер у него будет спереть
из этих самых. Я обычно допобилкой брал у талии высасывание щита у врага, и которые мне передаются еще дополнительно. Давай здоровье твою вкачаем и... Биотика шляпа. ХП тебя качаешь, ты не издыхал, как шляпа какая-то. Okay. I promise I'd answer your questions. What do you want to know? You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. Не, я просто говорю, что будет она у меня работать или нет, ее можно вырубать просто. Я к этому. Кстати, Монолит, ты там специалист по вселенной Mass Effect, какого хрена у Шепарда после наполнения этих самых коллекционеров разгерметизировался в космосе костюм? Меня вот всегда это интересовало. What can you tell me about the project? Were there other test Здесь subjects? с микрофоном Project Lazarus only had one subject. Слушай, у него на броне подсумки, я раньше это не замечал, или это измененная реально броня. По-моему, раньше у него не было подсумков. All the top scientists, the best technology money could buy. What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. Да, ну какое лицо у него просто четкое. 6. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. Я очень надеюсь, что на сегодня рейд не соберется никуда, и я смогу продолжить играть в Mass Effect. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. Это самое, кстати, пока тебя не было, говорил там с Геймсов, что хочу попробовать на квест Талии завалиться с Легионом. Учитывая, что Легиона здесь ты раньше находишь, на месте крушения Нормандии, ни разу этого не делал, потому что я обычно Легиона позже находил. Хочу посмотреть, как отреагируют кварианцы на то, что я с Гетом заверлюсь. Вот не заставит его поменять на другого этого самого напарника, не знаю. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Ну, в магазинах понятно, будет еще скидку выбивать. Я командор Шепард, это мой любимый магазин на Цитадели. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. Не, ну так неинтересно, я хочу это самое. Там посмотреть. Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Уилсон предатель, мы это знаем. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Ты посмотри на эту броню, это жесть. Hostiles are clear. Всякие полосочки там эти самые. Гранаты, подсумки, там жесть. Но вот этот гранатомет, это на самом деле шляпа. Хуже этого гранатомета может быть только крия-пушка, которая здесь тоже тяжелое оружие. Бесполезнейшая хрень. Опять же, чисто мое мнение.
ты за игры из стены? Это фейерверк, этот бенгальский огонь туда втыкнули. Да, это как я последний раз читал его месяц назад. Делаю. Я помню, на первую очередь, когда появится Нормандия, в личную каюту зайти и настроить там броню. И одежду. Это я помню еще. А он так нормально работает, что у роботов нету ни брони, ни щитов. Up those stairs, Shepard. Ничего не имею, конечно, против биотиков и прочего, но все равно. Конечно, не можешь допустить, что лазер бы именно сколько миллиардов вы потратили на этот проект. А какой даунхир? Подожди, тут аптечка не лутается, ладно. Набиль, я, кстати, был прав, тут монолит запилил 4К текстуры сюда. Поэтому такой вес. А, пятерки и хилка. Зачем не Ctrl нажимать? Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. Она там супербиотик, конечно, не смогла выжить. Да. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... and overloaded canisters to clear a path for the shuttles. That's it. Let's get out of here. Okay, we took him down. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, А Шепард по значку на этом самом на груди Джейкоба не понял, что не Цезарь еще, нет? Понятно, что не Цербер. У тебя у самого, блин, броня с эмблемкой Цербера. У Джейкоба там кругом эти эмблемки Цербера. Там у этого чела тоже ноунеймового статиста тоже эмблемки кругом Цербера. Тут кругом эмблемы Цербера. Кто еще не понял, что это Цербер? Невероятно. Ничего о них не знаю. Первой части там уничтожал Цербер, а тут ничего о них не знаю. Should I recognize that name? Maybe that's a side effect of your recovery. You and Cerberus certainly have a history. According to the Alliance, we're a radical pro-human splinter group. You wiped out several of our research bases. But things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. Не, я ж не против, я просто говорю, что... Ну до хрена, Рамиль там удивлялся, что весит он до хрена, так что 150 гигов. Elusive man.
И третья часть весит больше, чем Андромеда. That's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. I don't care what they did or what you say. I'm not working with terrorists. You can tell it to the boss, but after we've saved our butts. We're almost at the shuttle. Героя немножко дали. О! Это, блин, еще лучше. Взлом. Обожаю. Надо фрагменты искать похожие, да? Вот это вот оно. А как там? Какой кнопкой выбрать? Enter, типа, или как? Две синеньких, оно. А пробел, наверное, да, пробел. Так, беленькая и потом оранжевенькие. Блять, вот это вот оно, да? Да. И оранжевенькие, вот это вот. И зелененькая с фиолетовым. Вот это вот оно. Где там автовзлом, твой этот самый обещанный в этих штуках-то? Я вроде читал, что там есть автовзлом, это лишь шляпы. Ладно, одинаковые кругляшки искать. Вот это вот мне не нравилось. Да, вот эти вот тексты искать. Я сдохну еще. Я бы в обучении сдохнуть, ага. Ну тут надо все углы пылесосить, потому что такие улучшалки раскиданы просто по левелу. Да, люди возмущались. Я возмущаюсь на этих возмущавшихся людей тогда. А, добрый вечер. А там с этой стороны еще чел не сдох. Я думал, они там сдохнут. Чё ж. Все, на этом путь Шепарда и закончился. А галактика все потеряна. А как? Я-то не умею. А, вот так вот типа. В бок отпрыгнули от чего только. Бесконечная стамина, блин, он бегает как на этом самом, на физкультуре, с захлёстом голени. Вот это вот. Значит, там именно пойми. Надо было, короче, триггерить их и сразу валить назад. Да пусть распределение, это все равно Уилсон. Смысла нет его качать. А это он только с пистолетом так бегает. А это у меня штурмовой винтовки, я бы взял его. Можно этот самый тяжелое оружие взять. Вот, так вот нормально бегает. С пистолетом, как я не знаю. Сратненькая. А, блин, после загрузки у меня спадают патроны. Я забыл, на какой я сложности играю.
справа уже вылезли. Да, дверь открылась. Давай, 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 тихо, я почти зашел уже за угол. А мне там левел не качался, нет? В чем мне пишут, что типа распределить очки в отряде? Не могу в отряд завязать сейчас. Ладно, давай. Интегрируюсь потом. Что-то мне казалось, раньше при смерти у тебя тип патронов, которые ты юзал, он сохранялся, не? Я, конечно, не эксперт. Что-то мне так казалось. System failing. Taking fire. А давай! Ты какой взлом? Нахер иди там? Я не хочу, я хочу к стенке поезжаться. Знаешь, ты взламываешь, дебил. Взлома, конечно, только сейчас нужно. Я тебя там сзади роботы нападают. Ты взламываешь это самое. Гений Шепард. Бабло прежде всего, да, конечно. И 400 сюда. Уф, зелененькая, беленькая, фиолетовенькие. Зелененькие. Вверху синенькая. Ну, примерно так я и запоминаю. И нужно искать. Какие-то ассоциации там есть. А тут уже Миранда будет. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. А толку в этот самый на выживание в суицидальной миссии влияет только их лояльность и в какую отряд ты их поставишь, вроде как. Их защита и армор вроде, ну и улучшения, которые они тебе дают, которые ты поставил на этот самый. Броня их и оружие не влияет на этот самый. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave Но without чисто knowing for ради sure. визуала, We need to да. go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this.
Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. По-моему, на станции шрамы как-то поменьше казались у Шепарда. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. А разве он не в Origin? Или Origin теперь со Steam самый контактирует? Потому что раньше в Origin lost your parents when slavers hit Mindwar. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? A lot of lives depended on me holding that position. Где-то в Origin третья часть была. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. Shepard, think back to the Citadel, after the Alliance saved the Destiny Ascension and you killed Saren. What happened next? Humanity was offered a spot on the Council. I recommend Я всегда Эшли оставлял, хочу посмотреть, что будет с Captain Аленкой. Anderson is now Counselor Anderson. Если Аленку Though уже from what I hear, he оставил. preferred life in the military. Still, good to know that the human council member isn't going to put politics ahead of defense. Ну нельзя обоих Your memory seems solid. выжить в этот самый. There are other tests we Ну, really не should run. получится. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Слушай, а если вот этот мод, уже есть мод, который позволяет обоих спасти на Вермайере, если, я понимаю, что он ломает там половину игры, если с ним закончить игру, ну попытаться, я не знаю, закончить, что тогда здесь будет? Или вообще этого диалога не будет, кого-то оставил на Вермайере? Ну да, в третьей части у него прикольная прическа, я помню, с того, что я сейчас помню. The elusive man is waiting for you in the other room. О, шкафчик снаряжения. Поехали. Этот пояс, конечно, его как... Да, прям парадная униформа, это с первой части, да. И в трусах, да, в трусах по кораблю буду ходить, чё бы нет. Мой корабль, что хочу, то и делаю. Это у него бицуха тут, я не знаю. Давай так пока. Ну подожди, ну тут хотя бы не вся одежда, хотя бы часть одежды. Шлема не, а тип. Здоровье, это повышение, это шляпа. А подожди, до цитадели нужно еще добраться с Илиумом.
Просто респираторы ничего не дают. Ну, здоровье повышается на 5%, еще здоровье на 5%. А чё красненькое, типа урон от оружия повышается на 5%? Чё красненькое значение? Что значит красненькое? Тут зелененькое, а тут красненькое. Оно типа ухудшается или что? Или с этой штукой типа не работает, или это просто разными этими самыми увеличивает значением. Типа здоровье зелененькое, урон красненькое, а вот это вот, типа запас патронов желтенькое. Наверное, так оно, да? Да, что лучше, наносимый урон... А, это на умениями наносим. Короче, берем урон от оружия. Всё. Умениями. Ну, тут урон от оружия, опять же, запас патронов, хорошо. 3%, имба, берем. Здоровье 3%. Ну, это лучше, чем вообще ничего. Эти рукавицы одеваются под этим самым, под эту броню Цербера. Это вообще нормально? Я вижу, он там вот здесь вот в районе наплечника она типа одевается. И он сквозь текстуры она вылазит. И здесь тоже. Это нормально вообще, не? Ясно. Теперь все понятно. Больше вопросов не имеется. Да блин, я тебе говорю, я читал это 1,5 месяца назад. Думаешь, я прочитал и забыл это, ну. Где там галочка на нет? Нету галочки. А, в шлеме типа галочка на нет. Другой типа этого самого нету, типа. Я не могу полностью... А, типа везде на нет, я понял. Все, везде на нет надо поставить, да? Ну все, вроде сведил. У меня только получается в грудь. В грудь я не могу. Или N7, или броня Цербера. Все. Да нету тут вариантов груди, нет. Тут 2 варианта всего. Нагрудник N7 и броня Цербера Аякса. Вот я влево клацаю, больше нету. И вправо клацаю, больше нету. Нету варианта нет. Куда я еще ее сверну на нету? Нету варианта больше. Вот я сейчас клацаю. На микрофоне должно быть слышно. Слышишь? Вот и это вправо я клацаю тоже. Нету варианта нет. Ну ты же сказал, грудь тоже, грудь так же. Вот я тебя так же тыркал. А на станции Цербера нихера нормально нельзя будет сделать. А только на этом самом... На Нормандии. Да блин, ну и я не это самое, ничего сделать не могу. Это дефолтная задержка. Меньше я сделать не могу. Commander Shepard. Могу на следующем стриме чуть меньше пробовать сделать. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. Что-нибудь попытаюсь там поклацать. You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our breathing попробовать systems. наименьшую там поставить задержку в этом самом, но это будет жрать больше ресурсов тогда. Если она вообще сохраняет эти самые настройки через Steam. You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and Negeth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved?
We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. We're committed to... If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. If what you say is true, if the Reapers are behind this, понятно, что моды не идеальные. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. Тут да, тут не first, поспоришь. go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Level up. Мне кажется, дали ачивку 6 книжник, а потом 5 книжник. То есть я меньше начал читать внезапно. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. Ну, если сейчас тут кнопочку Home я нажал, и это видно на этом самом, на стриме, то с шейдом. Если эта окошко из шейда видно, тогда ты увидишь. Ну, галочки я поставил, даже на первую часть, на которую установил. Даже... Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Там же Тали вроде будет на этой колонии самой первой, если я правильно помню. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Ну, картинка в конце инсталлятора мне понравилась.
Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. У меня тактика этого самого вентиляционного воина. Там зашкирься где-нибудь и кемпи врагов. We've got an assignment. We can talk Но about учитывая, it, or что we can они do тут it. идут активно на сближение, особо не посидишь, мне кажется. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? Ты уже говорил, я понял, да. You're a good man, Jacob, but you might be working for the wrong people. Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Сейчас YouTube тогда поставить 18+ контент на этот самый. That's all for now. Yes, sir. Проверим. А вроде это самое. Ага, ясно. Видимо, ничего не, видимо, не нажал, да? Раз он в трусах был. Я нажал поименить точно. А чё? Ну, короче, здесь оно ни хрена не работает. Я нажал поименить, и он по дефолту все равно в этих самых. Так, level up, понятно. Перенесены куча там опыта, кредитов, нулевого элемента, героев, 190 охренеть очков, 12 отступников всего лишь целых. А, надеюсь, я в обморок не упаду от голого Шепарда. What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear. And we've got no target to go after. Are you sure you'll be comfortable following my orders? О, может, кстати, этот самый... Пойдем по этим самым продуктам BioWare в этот самый Dragon Age поиграть. Я первую часть никогда так до конца и не проходил. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes Вторую looters or интуицию salvage teams as проходил, а well. вот первую We're hoping to часть be the нет. first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Блин, сколько у этого челнока топлива? Он, типа, я думал, рассчитан такие челноки на, типа, земля-воздух, типа, приземления, а он уже по пол галактики облетели на этом челноке. О, снайпа. А как дальше сделать или ближе? Как регулировать прицел-то? Я типа колесико нажимаю, он меняет оружие. Ну, вернее, скроллю колесико.
что управление стрельбой тут? А. Понял. Видимо, это единственный вариант прицеливания, который есть. Нельзя отдалять, приближать прицел. Так, что у нас тут есть? У нее что есть? Деформация. Там я просто по привычке, не знаю. Может и нельзя, я просто... А что это? У меня 2 пистолета. У меня ж ППХ должна быть, по идее. Так, ну это пистолет, понятно. Ага, команд. А, это и есть пистолет, пулемет, ну просто выглядит как пистолет. А сюда тоже эти самые патроны понаставить. На каждое оружие отдельно наставится. А, здесь, кстати, поставить на ППХ, но что-то не хотел ставить, ладно. Так, левел там у меня был, да? Шоу. Оперативника добиваем. Только я хотел сказать, а выбора что не будет. Так, здоровье больше, мощность оружия 15, время восстановления, замедление при прицеливании, длительность замедления, герой-отступник 70, тут герой-отступник 100. И здоровье больше, и мощность оружия чуть поменьше, да? И замедление при прицеливании меньше, и длительное замедление меньше. Но тут больше героя отступника. Поэтому беру агент. А на болванчиков типа Миранды и прочих мне не особо по них пользы, знаешь. Тупо скиллы от них пользы. Остальное урон от оружия такое себе от них. Раньше карта была. А, ну карта вон есть, ну, странно. Подожди, туда мне надо, а если вот сюда... А, сюда нельзя, да? Или нет, нельзя? А, ну туда я вот так вот пойду и обойду. Углы обстраивать, потому что может быть модификация для оружия. По углам раскиданные. Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Там легион меня ждет, это я помню. Это я читал. Я знаю даже. Я даже скриншот видел. Блин, пёсель меня убил. Наверное, не умрет, но отношения с ним, наверное, испортятся немножко. Я был бы не рад, если бы меня стреляли на месте легиона. Ну, он, видишь, у него армор, и ему насрать вообще этому роботу. Потому что у него армор. Идиотика Джейкоба не работает. А спрячься ты, боже, наркоман. Пока ты оружие достаешь, не хочет из укрытия. Реально, а как там на кнопочке менять оружие? Там мне колесиком скроллить и на Ctrl жмакать меня как-то калит это немножко. Колесиком последнее оружие X. Нельзя там F1, F2, F3, F4, блин.
Не, я же говорю, я просто не хочу стрелять. Уже можно не нажимать, я не хочу нажимать. Hear that? Sounds like Fenris mechs. Strange. Security systems were disabled at the other colonies. Вот это мне не нравится. Shoot them before they take out the shield. Там ППХ, это не ППХ, это пистолет, да? Ну, Миранда уже отдыхает, лежит. Тут много им блядь, посты на сближение пошло. Я думал, он там стоит и прям этот самый стреляет, нихера. Инвиз нажал, да. 3 за урона вроде больше. А, все. Минус патроны для снайпы. Those mechs shouldn't have been hostile. They should have recognized us as human. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. По-моему, один термоштуку, которая подбирает как раз 5 или 6 боеприпасов тебе дают. Ну, для снайпы именно. Я правильно помню. Ну, стаканы уже падают. Я выяснил. Charge him up! Ну, я никогда не говорил, что я супер прям хардкорщик. Сложность должна быть адекватной. А не с одного выстрела тебя убивать. А мне сложность нормальная. Жопу рвут, но не прям на британский флаг. Кстати, как меня там слышно относительно игры, там и звуков взрыва, прочего пердежа там. А вот Италия. Потому что у меня новый микрофон, и мне надо это самое. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? Remember when I gave you that Geth data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Yes, it did. Praza, weapons down. This is definitely Commander Shepard. Why is your old commander working for Cerberus? I don't know. Maybe we should ask. I nearly died, Tally. Cerberus spent 2 years rebuilding me. They want me to investigate attacks on human colonies. Likely story. No organization would commit so many resources to bring back one soldier. You haven't seen Shepard in action, Praza. Trust me, it was money well spent. Perhaps we can work together. We're here looking for a young Quarian named Vitor. He was here on pilgrimage. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people,
infiltrated our flotilla and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. Ты посмотри, глянь, на лицевые анимации, это жесть, там, Джейкоб, когда Шепард говорит, что смотрит на Шепарда, у них там, когда они говорят, там, двигаются, там, зрачки, глаза, там, это самое. Посмотри в Андромеде, они как будто каменные какие-то все, ну, это пипец. Даже зрачки, блин, двигаются, а там как будто из пластилина они сделаны, даже не моргают, блин. Наркомания. Да, на Starfield посмотри, ладно, Андромеда. Хрень с ней, с Андромедой. Великолепный взлом. У меня патрон остался, шикарно. Кстати, насчет оверлода, давай. Ага. Я себя к числу не причисляют. К счастью или к сожалению, не знаю. Ну, поменяю, мне перегрузка больше нужна, чем вот эта биотика бесполезная против щитов. А, Атлас, по-моему, называется. Этот робот, да? Ну, его Атлас и убьет сразу. Он, кстати, дают 100 рублей за то, что есть, когда у тебя панцелин полный. Блин, панцелин же тоже надо качать, его явно не 3 штуки было. Штук 5 вроде тоже. Нет, не заметил. А, кстати, да. Кстати, на дронов можно и это показать. У них голов нету, поэтому по головам стрелять по-другому бесполезно. Так, надо фокусить одну цель, потому что щиты-то восстанавливаются. Капец, у них щиты восстанавливаются быстрее, чем я что-то смог сделать. Так, ладно, давай, сейчас запустим тебя. Джейкоб, свали, блин. Эй, Джейкоб идет. А блин, я не успеваю его убить раньше, чем у него щиты восполнят. Черт. Патроны для пистолета уже. Я не хочу снайперку просто проводить. Ладно, придется тратить снайперку, видимо.
Перезарядил. Это вообще нормально, что турель, блядь, убить не могу? Я не перебиваю ее щиты. Все нормально с лицом там. Я перегрузку тогда качать. Да. Поверь, пытаюсь со всех ног. Слава тебе, яйца. Капец. И патроны качаю. И надо обновлять их. Так, капец, они не, у них щиты восполняются быстрее, чем я успею. Я перезаряжаться не успеваю. Take point, Shepard. We'll cover the door. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Right. Going to О, cover. потушка. Так куда? У меня Джейкоб сдох, и Миранда хер в войне идти вообще там тусуются. Атлас, я сдохну на Атласе, если и не один раз. А, это не Атлас. Атлас это робот, который управляемый, да? В который можно залезть. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Джейкоб, ты занял ящик, который ломается, ты понимаешь? А, и Мир его зовут. Куда ты целишься, команда? А Джейкоб все, сразу окончился. А чё ты не стреляешь? Алло? Как жаль, у меня нет воспламенения. А чё ты не стреляешь? Я не понимаю. Команда. Я не могу восхитить Джейкоба. Джейкоб, вставай. Дробовик возьми себе. Блин, Миранда сдохла, она была главное мой демолитилер по счетам. Давай. Вот, Миранда почила. Это, блин, это не нормально. Да хрена ты скорость регенерации щитом такую сделал. Это невозможно. Тупо не пробиваешь, если у тебя не фулл отряд. Что, на меньшей сложности они так же само будут регенить щиты. Деформация там есть, ни хрена не будет. Ты посмотри, сколько этот самый перегрузка ему щита сняла. Сантиметр. Где там тяжелая артиллерия?
Билд говно, я понял. Давай еще 4-й раз, 3-й раз. Сложность снизить, ага. Все, короче, тактика мне ясна. Щиты надо снимать скорострельным оружием. Все. Это ненормально, ты понимаешь, что когда я перезаряжаюсь, он все восстанавливает за это время себе щиты. Это ненормально, окей? Это надо нерфить. Миранда, иди сюда, я тебя умоляю. Джейкоб, возьми дробовик, умоляю. Боеприпасы. А у меня стоят боеприпасы? Надеюсь, что стоят. И оружие не видно, стоят, хорошо. Так. Добивать деформацию. Стой, тихо, деформация. Чё, где? Я маленью убивал. Меня никакими эмирами не это самое, не обои. Когда я понял, как это все это самое, надо скорострельным просто. У меня есть винтовка. Винтовка говно просто. Вот ты видишь, я смог уже, смог. Возможно, позже, да, я снижу сложность, если прям реально будет душить. Но пока справился же. Но теперь надо команду своим бичам отдавать, чтобы это самое не умирали где-нибудь там постоянно. А с тобой были. Ну, все еще впереди, там сейчас будут эти самые боеприпасы к тяжелому оружию. Как будет с предвестниками? Вот это вот да. С их этими самыми барьерами. Я помню. Есть и герой. Если по дефолту ты начинал, тут можно было отступнический поступок сделать. Точно помню. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Have to hide.
human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. We're not... Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? Коллекторы. There are species from Коллекторы somewhere это beyond the инопланетная Omega раса, да, действительно. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Я уже тебя недолюбливаю, поверь, из этих счетов. Блин, ну сейчас без чела, у которого есть перегрузка и деформация, это невозможно будет играть в команде. Обязательно нужен кто-то с перегрузкой и деформацией. Типа Миранты. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Денег не хватит столько. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. Мне он дезинтегрирующих патронов за глаза. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. Что мне ради этого дополнительным перком брать патроны? Я если что, наверное, у Джейкоба вкачаю на отряд зажигательные патроны. Крию патроны бесполезны. Только зажигательные дезинтегрируют. Дезинтегрирующие против щитов и барьеров, зажигательные против арбора. А крию патроны только против дефолт, ну, просто ХП полезны. А врагов с чистым ХП тут крайне мало. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon, even for you. When it's over, and I'm still alive, we'll see what happens. That sounds dangerous. What are you doing? I don't think Cerberus needs to hear about it, but it's in Geth space. That should tell you how important it is. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omni-tool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Кстати, это самое, там в третьей части, я помню, можно было себе накачать так этот самый перезарядку, что у тебя там этот самый скиллы чуть ли не полсекунды откатывались там. По КД просто можно было швыряться скиллами. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions.
Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. Удалил просто и поставил I've дефолтную already версию. compiled a list of soldiers, Я его scientists, видел, and увидел бы. mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared Гарус это dead. Архангел. Even we Так haven't что? been able to locate him. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Where's Caden Olenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is Ой, боже, как я surprisingly серого well посредника classified. буду убивать, я не представляю, если честно. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. What about Tally? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the Collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night.
Эпика навалили, эпика. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Level up. И я 2000 где-то еще нашел. Как бы я здесь в трусах был. А чё, мой корабль. Хочу ходить в трусах, буду ходить в трусах. Не хочу, буду без трусов уходить. Чё хочу, то и ворочу. Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at Тебе their еще stations знал, что awaiting это your за мод. orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Обычно я всеми за Гарусом шел, а не за Мордином. Ну, Мордина, я думаю, стоит. У него, кстати, у меня тоже есть поджог. Я думал, у него есть типа поджог, можно его использовать, но у меня тоже есть поджог против брони. Так что, ну да, личный терминал, арсенал, лифт, каюта капитана, техническая лаборатория. Что? Больше инопланетян на Нормандии. Марки датапада это что? База данных маркеров основное значение выключены. Вы не увидите все точки интереса маркера, которые были добавлены с помощью этого мода. Что это, ну, включить маркеры? Можно как-то включить? Набор внешнего вида это что? Выбор внешнего. Изменить настройки. Ну, включить, я не знаю, маркер датападов. И выбор внешнего видео тоже. Что? Куда? Я хотел нажать включить. Что? Как вернуть? Как это обратно? Это самое. Как обратно это? Я там это включил. Как обратно вернуться на эту хрень? Что? Куда? Ну, в любом случае сказали, что нужно перезайти на Нормандию, чтобы оно работало. О, кстати, уже DLC там с Касуми и Заидом. Там по это самое.
Найти Касуми и Заида. Ну, Заида с Касуми, я думаю, рановато идти. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? До каюты капитана еще доберемся. Со всеми полялякать. I operate the ship's electronic and cyber Секретаршей своей warfare там suites in поговорить, как combat. это называть. My reaction time is much Да faster than боже, your как work. ты I меня collate the душишь, record. I монолит. serve additional function, logging you out. Шо ж ты душный-то такой, боже. Боже, ты самый душный человек, который я встречал пока что. Где? Где тут? Медаль есть. Убийство. Вот, настройки на выбор в это самое, больше на планете вообще плевать. Все настроено, как бы там все включилось, наверное. Это что такое? Танцевать шикарно, давай. Блять, Шепард, конечно, ты не умеешь танцевать. Не позорься. Чё? Управляйте своим экипажем, списывайте. А давай, класс. Досье, зачем? Что? Зачем их можно нанимать? Это что? Это что такое вообще? Это зачем? Повара, боже, что это? Кого? Это куда деньги мне можно? Боже, это читать сейчас надо миллион лет. Ну давай, ладно, посмотрим, по чуть-чуть, давай, специальный персонаж. Колонир, солярский эксперт-навигатор. Музыку можно выключить? Она меня раздражает. Это понятно. Мне очень интересно, зачем его нанимать за 15 тысяч-то? За 0 рублей терминал Нормандии купить, это нормально. Навигатор, инженер. Капец. Блин, я нанял инженеров. Зачем? Зачем я потратил на это деньги? Зачем их всех нанимать-то? А чё, куда они ждут моего самого? What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. Зачем? It's larger than the quarters of other Ладно, warships давай I've served on. наймем. А тут где мастер доков? Тут нету мастера дока, есть навигатор, искусственный интеллект, операционный менеджер и этот самый. Такие инженеры, навигаторы, научные коммуникации, тактические операции, СБ, шеф-повар, тут еще ниже есть. А, мастер грузового отсека, наверное, да?
6500, блин, ладно. Да, мастер дока. На эгиду надо сесть. Да на боже, это шо ж ты кричишь-то на меня так? Я уже старый, и не это самое, не души меня. Я старый и тупой, что ты от меня хочешь? С Келли я потом поговорю, подожди, я с Сьюзи не договорил. Yes, Shepard. I want to know Do you more have a about you. specific inquiry? How are you getting along with Mr. Joe? Moreau. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is a job. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. What do you do aboard the ship? Как будут лишние деньги, I operate the ship's закуплю electronic это and cyber все. warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any. I collate the records. Мне кажется, модификации для... Просто модификации будут чуть поважнее, чем покупка всяких челиков. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents После are Келли led by a сразу в single арсенал operator. пойду, к We are Джейкобу. called the Lazarus cell, which is directed by Operator Lawson. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. Let's discuss something Ready. else. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. That's all for now. Logging you out, Shepard. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. God, you are such a downer. Commander. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like... Safety standards advise against manipulating drive settings while... Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. I'm no fan either, but we're stuck with it. Until I find a soldering gun. There's gotta be some wires I can cross to make it hurt. No sabotage. Understood? Yeah, don't break the boss's toys.
That's it for now. See you, Commander. Потыкать всякие эти штуки. В этот кодекс добавлялось там. Медальку получу. Да-да-да, будьте в курсе, это конечно очень интересно. А, можно отсюда. От Андерсена, от Призрака, до Заида. Повелитель пламени, это вообще там забей DLC. Место падения Нормандии, шапка разведчик. Властелин тоже DLC, дуговой излучатель или хер его знает откуда, но там Касуми DLC. Вознесение, информация о вашем счете. Не знаю, что новости, я понял. Кадров до хрена теряется, я ничего не могу с этим сделать. Возможно, придется закончить, потому что много кадров теряется. Но сегодня вообще плоховатенько было с интернетом. Не с первого раза запустил стрим. А пока вроде успокоилась. Перевез тех, кого накупил там. Нет, не нужна мне музыка тут. А, технический отсек еще и закрыт. Келли, здорово. Пока вроде дропы прекратились. It's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing. You make sure the crew's mental health is sound? Так и у меня такая же хрень, только у меня не Ростелеком, у меня тоже там кадры It's not a пропадают. full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified.
but mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Your trust is well placed, Kelly. I knew it would be. Thank you, Shepard. Anything else you'd like to talk about? I better go. Мутить с ней не будем. Maybe we'll talk. Так, что там? Ну, блин, еще 200 кадров потерялось. Не прекратилось все еще. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the Elusive Man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth У меня еще во втором окне оно открыто. to point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the Elusive Man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the Elusive Man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. That's all for now. Logging you out, Shepard. В смысле доступ запрещен? Офицер тактика. Отлично. А, тут тяжелые боеприпасы теперь можно пополнять на корабле, а не только на миссиях. Но нужно нанять этих самых офицеров тактиков, да? Угу. Это имба. Орех. Что за орех? Ясно. Ждите потом когда-нибудь орех. Джейка, потом Арсенал. There hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the Elusive Man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. Commander, can I help you with something? How are we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? Оружие будут смотреть. I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Abyss and back. Можно, да, я думаю, надо в первую очередь вербовать, потому что от всех лабораторий будет доступен с улучшениями. Улучшение, модификация must have. I'm interested in getting to know you better. Как бы я не хотел Харуса себе получить. We'll talk later. Который Архангел. Идите дорогу. What's this area of the ship? This is the armory, where small arms are maintained and upgraded. Using Omni-Tool, computer-aided design and manufacturing, we have the capability to manufacture several new штурмовую или реально можно настроить. Так, М100 дуговой излучатель. Ну, что-то есть еще. Тайфун. Вулкан. Где-то вот пулеметик. Пушка коллекционеров. Имба. Так, 500. 10 боезапас. А что, реально 10 боезапас? Что у меня 3 тогда было?
По 1.25 на все. Здесь 400 основной урон. Кто будет этой хренью пользоваться, если тут и основной урон меньше, боезапас точно такой же, и урон брони это меньше, бесполезная хрень какая-то. Вот пушку коллекционеров я бы взял, которая самая поинтереснее. А чё, где характеристики пулемета это? Алло. И у Тайфуна тоже нет характеристик. Беру пушку коллекционеров на тяжелое оружие. Хищник. Орел, Бак и Паладин. Говорят, Паладин в третьей части был имба. Да, конечно, 116 урон. Патронов ни хера нет, конечно. Он по щитам хороший. А здесь по броне хороший урон. И здесь тоже по щитам. Боезапас 108. Скорострельность повыше, чем у хищника. Бак. Это что за шляпа вообще? А что типа урон 17 тысяч? Это типа потоковое что-то? Есть шанс оглушить противника. Что это? 17 347. Это за разница такая. Ну блин, тут патронов ни хрена у паладина нету, несмотря на то, что у него урон 116. А здесь урона, кстати, меньше у этого, ну патронов больше. Типа до хрена патронов, но меньше урона, да, но это самое. Если сравнить, типа 72 на 37, это сколько будет? Где мой калькулятор? 72 на 37. В сумме 2664 урона я могу получить. А здесь 20 на 116. 2300 урона я в сумме получу, если это. Ну тут, я не знаю. Хищником, наверное, пока что я оставлю. Хотя... А, давай паладина попробуем. Почему бы и нет. По пейстерюке мне не нравится то, что он очередями стреляет. Вот ураган нет самый. Тут урон по щитам и барьерам хороший. Вот в чем дело. Боезапас такой же, патроны на обойну выше. Ну, это понятно, что это база указана. Бесконечный боезапас. Вот это имба. Все, берем. Бесконечный боезапас. Это то, что надо. И урон хороший по броне и барьерам. Ничего не волнует, бесконечный боезапас. Что еще нужно? Ничего больше не нужно. Вот, черная вдова есть такие. Еще вариант какой-то. Патроны на обойму какие-то. И... Типа как черная вдова, только не черная вдова. Ну, кто будет пользоваться боговол, если есть черная вдова, которая по всем характеристикам лучше? А чё она очередью стреляет? Мне не нравится, что она очередью стреляет, написано. Ну, вот эта вот хрень такая себе. 125, 202 раза больше. А тут уроны по щитам и барьерам. А черная вдова только по броне. Если она реально будет стрелять очередями, я лучше на валиант тогда заменю ее. Штурмовуха. Это дефолтная. Давай сравнивать с дефолтным мстителем. Где там эти самые разрабы, переводчики? Что за коллекторская винтовка? Винтовка коллекционеров тяжелая. Коллекторская. Коллекторская, блин. .66 полуавтомат. 92 боезапас. И чё, в принципе. Бесконечный боезапас. Это из первой части, что ли? С бесконечным боезапасом.
Естественно, бесконечный боезапас выбираю. Основной урон засекречено, супер. Все засекречено. Берем крестоносица, да. Чё у Валькирии урона нет? У моих болванчиков вроде урон не заканчивается, надо брать кто-то с наивысшим уроном. У него и так паладин. А у Миранды есть ее ППЕ-то? 14 урона, серьезно? Сюрик по счетам работать. Дробить тебе не нужно. С доктором Чак вас тоже. О, 8000 кадров потеряно, а было 6000. Охренеть. Мне походу придется заканчивать. Потому что с таким количеством потери кадров. She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Это мне я. А хрена мне повар, если вон уже есть повар? Зачем мне повара нанимать? Доктор Чакрас, я к вам. Commander Shepard. Normandy Crumb. It's good to see you alive. I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising, even to me. Yet, Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay, only thing missing. I even had a bottle of Ceres Ice brand. Oh, you needn't. I was stationed at the Mars Naval Medical. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. Второй я все равно пользоваться не буду. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. Commander. Кадры продолжают теряться. Мне это не нравится. А, ну, да, нужно медицинский персонал купить, чтобы пополнять боезапасы. Commander Shepard, the hero of the Это не Citadel. повар, это You просто did заведующий humanity столовой. proud that day. Miss Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Do you have everything you need? I make do, but have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list I'd like to talk about. Do you have everything you need? If you happen to find any of those... What do you do here on the Normandy? What don't I do? HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running.
So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands. Most of the time. This ain't no luxury liner. Through the cracks. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collectors. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? But losing everything to Batarian raiders can change your... I'm no soldier, but I've got... I'll do whatever it takes to help. Be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's belly. Back to work. Продолжают теряться кадры. Уже 12 тысяч потеряно. Короче, сейчас я с Мирандой поговорю, то схожу еще в этот самый технический отсек, то буду заканчивать. Я вообще собирался как раз заканчивать все равно в 8. А тут еще и кадры теряются, так что... Commander, там what can I do оно for you? будет. Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship А appears уже to be потом performing to займемся этим самым specifications. Anything I should know regarding the Омега Normandy? и прочим. The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. Вступ из знакомства, короче, знакомство со второй частью переделанное сегодня было. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific. But we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions. Even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and... well, it's pretty impressive, really. You certainly don't lack... It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. What level of genetic modification? That's very thorough. Add to that some of the best training. Sounds like you were maybe, designed. but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my... abilities. Thanks for the information, Miranda. Of course, Commander. Whatever you need. Кадры продолжают пропадать.
You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I did, but it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from tech academies, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Are you set up okay down Outside here? of those... I bet you could find... Are you set up okay down here? I bet you could find... Anything What's this area of the ship? That's all for now. Так, ну тут внизу Джек будет. Сейчас пока Джек нету, что тут? Хрена, по-моему, и нету тут. На кадры продолжают терять очень сильно, поэтому заканчиваем на сегодня. Ознакомительный период закончился.